Okay. So, ikaduha, using quadratic formula, isasolve siya aning quadratic equation. So, again, quadratic equation, x squared plus 5x minus 14. So, dapat aton maging answer din yung quadratic formula, samely what hand roots na aton nakuha din factory. Tama? Yes, sir. Una nga step, dapat siguraduhin natin nga equation is Standard standard 4. So, equation by standard 4. Yes, sir. Ikaduha, ano atong pagbubuhaton? Determine the values of A, B, and Very C. good. Determine the values of A. What is A? 1. What is B? 5. What about C? Negative 14. 14. So yan na, i-apply ta na ang quadratic Formula. Quadratic formula. X equals negative B plus and minus square root of B squared minus 4AC all over 2A. Okay, very good. Memorize. So, right after isurat ang quadratic formula, this is now the time to substitute all the variables A, B, and C. para makuha natin ang roots. Okay. So, kopyahan, negative. Parenthesis, ano ang B? 5. Okay. Plus and minus, kopyahan, and square root. Again, parenthesis, ano ang B? 5. Kopyahan square. Kopya, minus 4. Kopya, substitute A. Anan A? 1. Ano man ang C? Negative 14. 14. Okay. Sunod, denominator. Ano ang valuehan A? 1. Okay, 1. So, pagkatapos mag-substitute, simplify. Negative times positive 5. Negative 5. Kopya ha, plus and minus, the square root of. Adi, 5 times 5. 25. 25. Pira na negative tikang didi. 2. So, negative times negative. Positive. Plus, or positive. 4 times 1. 4. 4 times 14. 56. 56. 2 times 1. 2. 2. Sunod, i-simplify, itiya-adit radical symbol. So, copy, negative 5, plus and minus, 25 plus 56, 81. 1. Copy, square root. So, copy, 2. pakiana, 81 ba perfect square? Yes, sir. Ano yung square root in 81? 9. Kopya ha, negative 5, kopya ha, plus and minus. Square root of 81 is? 9. Then, kopya ha, 2. 2. Next, nadikita. Split. Okay, ano next sunod? Split. Split the positive And negative. So, we have x is equal to negative 5 Plus 9 over 2. 2. Sunod, ano sa? X equals negative 5 minus 9 over 2. Okay, simplify. X is equal to, mag-iba? Subtract. Subtract. 9 minus 5? 4. Ano ang sign handa ko nga number? 9 positive. Oh, yan, ang ating answer. Positive 4, negative 4. Positive 4. Good. Kopyahaan 2. Can we divide 4 by 2? Yes, sir. Ano man? 4 divided 2 Two. is Two. 2. Usa nga answer. Ikaduha. Hindi naman sa kincho. So, number, ito sa nga root is, maduha negative. Paganoon? Add. Add. So, 5 plus 9? 40. 40. Pagano man ang sign? Negative. Negative. So, copy 2. X is equal. 14 negative divide to positive 2. Negative 7. 7. Ipakiana. Itcha di ba nga roots? Pareha sa niya adi ka ng factoring? Yes, sir. Okay. Ibig sabihin, so tama na aton answer bisan nga gamiton nato ng factoring ahan Quadratic formula.